Family farming manages more than 80% of the world's farms and produces around 80% of the food in value terms. The United Nations Decade of Family Farming 2019 to 2028 was declared to advance its recognition and strengthening. At the national level, the National Committees of Family Farming are working on its implementation. The Challenge Fund for National Committees of Family Farming is a key mechanism to advance in the implementation of the United Nations Decade of Family Farming. It is a fund promoted by the World Rural Forum with the financial support of IFAD and in close collaboration with FAO through the joint FAO-IFAD UNDFF Secretariat. Launched in September 2024, it supports 12 national committees of family farming in Africa, Asia and Latin America, Democratic Republic of the Congo, Burundi, Senegal, Sierra Leone, Tunisia, Madagascar, Indonesia, Kyrgyzstan, Nepal, Paraguay, Dominican Republic and El Salvador. Its main objectives are to strengthen multi-stakeholder policy dialogue, to promote the development and implementation of national action plans of the UNDFF and to reinforce public policies related to family farming. From September 2024 to September 2025, the NCFF Challenge Fund has enabled 5 national action plans implemented, 4 national action plans in the process of validation or approval, and the new public policies on family farming under discussion in 4 countries. A través del Fondo de Donación, el Challenger Food, del Foro Rural Mundial con financiamiento del FIDA, estamos teniendo un fuerte apoyo para el Viceministerio de Agricultura Familiar en la elaboración del Plan Nacional de Agricultura Familiar, eje estratégico de las políticas públicas para nuestro país, para poder trabajar directamente con los pequeños productores y la agricultura familiar en este momento. Oui, le Fonds d'appui aux comités nationaux d'agriculture familiale a facilité la mise en place du comité technique de travail multi-acteurs. Et ce comité a élaboré le plan d'action national, le plan d'action national du Burundi et de l'agriculture familiale. Notamment avec l'appui du Forum rural mondial, dont les fonds a pu soutenir les activités de révision, la mise en synergie entre les différents acteurs de différents secteurs et de différentes formes de réseaux, qui nous a permis de mettre en synergie nos actions, nos ressources et d'être en cohérence avec les politiques agricoles actuelles. Cela a également permis de produire et diffuser des connaissances et données fiables sur l'agriculture familiale, de mettre en place un système de financement adapté et ciblé pour l'agriculture familiale, d'élaborer et appliquer un cadre législatif et réglementaire propice à l'agriculture familiale et bien sûr de placer les familles agricoles au cœur des politiques de développement rural. We would like to highlighting the active and strategic role of the National Committee for Family Farming (KNPK), which has consistently collaborated with the Ministry of National Development Planning (BAPNAS) from the early stages of this formulation. على كل حال أنا معناها مشرع وعبر على تفاعل جيد أنه نلقوا إطار تشريعي وكمبادرة تشريعية لهذه الفكرة، فكرة الفلاحة العائلية لترى نور لفائدة العائلات التونسية ولفائدة الفلاحة التونسية ولإنقاذ معناها المناطق من النزوح والهجرة وتشجيع الشباب. The coordinated work of the national committees for family farming with governments, international organizations, and family farming allies strengthens multi-stakeholder dialogue and generates concrete advances in public policies aligned with the objectives of the United Nations Decade of Family Farming. These advances allow scaling up the potential of family farming in the construction of inclusive and sustainable food systems.
the work of the national committees for family farming continues. The Challenge Fund for the National Committees of Family Farming is an initiative of the World Rural Forum with the support of IFAD and in collaboration with FAO. If you want to know more about the National Committees for Family Farming, visit www.familyfarmingcampaign.org and ruralforum.org.